Today we can have a discussion regarding the remaining alkaloidal drugs, and in previous classes we have gone through the alkaloidal drugs such as this opium and also ravolfia, and the remaining alkaloidal drugs are among that first one is vinca. Vinca is the whole part is using, that is it consists of the dried whole plant of Catharanthus roseus, belongs to the family Apocynaceae, and that is used as an anti-cancer agent. This one is the vinca plant. And next one is belladonna. Belladonna, the parts used as the leaves and flowering tops. Leaves and flowering tops of Atropa belladonna belongs to the family Solanaceae. That mainly contain atropine. Hyoscyamin and atropine are the main chemical constituents, and this is used as an anticholinergic agent. And the third one is ephedra. Ephedra, the part used is the young stem. It consists of the dried young stem of Ephedra gerardiana, belongs to the family Ephedraceae, and this is used as an anti-asthmatic agent. And the last one among these alkaloids are cinchona. Cinchona, the dried barks are preferring and that having anti-malarial activity. So now we can have a discussion through these alkaloids such as vinca, then belladonna, ephedra, cinchona. Among this, vinca is an example for indole alkaloid. Vinca is indole alkaloid. Then belladonna, that contain tropane alkaloid, that belongs to the family Solanaceae. So that are example for tropane alkaloids. Then ephedra, that contain amino alkaloid, that is example for amino alkaloid, and cinchona, that is example for quinoline alkaloid. So first we can have a discussion regarding vinca. The synonym of vinca is periwinkle and catharanthus. Periwinkle and catharanthus are the synonyms. And about the biological source, it consists of the dried whole plant of Catharanthus roseus or Lochnera rosea. It consists of the dried whole plant of Catharanthus roseus or Lochnera rosea, belongs to the family Apocynaceae. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് വിൻക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാത്തിലും കാണാം, പല ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സിലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, കുറേ ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് ആവാം, പിങ്ക് കളറിൽ, റെഡ്, ഇങ്ങനെ പല കളർ ഫ്ലവേഴ്സായിട്ട് ഇത് കാണാറുണ്ട്. So it consists of the dried whole plant of Catharanthus roseus or Lochnera rosea, belongs to the family Apocynaceae. And about the geographical source, it is indigenous to Madagascar, and it is also cultivated in South Africa, India, USA, Europe, Australia, etc. നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്, ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലത്തും ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ഇത്. About the morphological characteristics, this is an annual or perennial herb, erect with branched tap root, 40 to 80 centimeter height. Leaves are having green color, then oppositely arranged, oblong to ovate, and petiolate, having acute base, brittle in nature with acute apex. This is about the characteristics of leaves. Leaves are having green color, they are oppositely arranged, oblong or ovate shape, petiolate, acute base, brittle in nature and with acute apex. Flowers may be pink, rose, white, or white with a red tinge or red color. About the fruits, fruits are having follicles in nature. Fruits consisting of follicles with several black seeds. Fruits are in follicles with several black seeds. They are having characteristic odor and bitter taste. The main characteristics are this one. These are annual or perennial herb, 40 to 80 centimeter height, having green color leaves. They are oppositely arranged. Flowers color may be pink, rose, white, or white with red tinge, and fruits consisting of numerous black seeds. They are having characteristic odor and bitter taste. These are the morphological characteristics. This image representing the morphology or macroscopic image of vinca.
And about the chemical constituents, this is an example for indole alkaloid containing drug. So this contain indole alkaloids, that is mainly contain indole alkaloids. Among that, about 20 dimeric indole dihydroindole alkaloids are present, that consisting of 20 dimeric indole and dihydroindole alkaloids. That is indole alkaloids indolum dihydroindolum കൂടെ combine ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. That is each alkaloid consisting of one indole part and a dihydroindole part. ഇത് രണ്ടും കൂടി combine ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഫോമായിട്ടാണ് ഇതിലുള്ള എല്ലാ ആൽക്കലോയിഡ്സും കാണുന്നത്. So it consisting of about 20 dimeric indole dihydroindole alkaloids, and the main chemical constituents are vincristine and vinblastin. Vincristine and vinblastin. Vinca is example for an indole alkaloidal drug, and that indole alkaloids usually represented as indole dihydroindole alkaloid form, and the main ones are vincristine and vinblastin. Among this vinblastin consisting of the indole part as catharanthine and dihydroindole part as vindoline. Vinblastinle indole part എന്ന് പറയുന്ന catharanthine dihydroindole part എന്ന് പറയുന്ന vindolinum. And the other alkaloids are ajmalcin, locnerin, serpentin, tetrahydroalstonin. These are the other alkaloidal constituents. This representing the structure of vincristine. So the main alkaloids are vincristine and vinblastin. This vinblastin indole part is catharanthine and dihydroindole part is vindoline, and other alkaloids are ajmalcin, locnerin, serpentin, tetrahydroalstonin, etc. And about the use, this is mainly used as an anti-cancer agent. Only one use is the vinca. Whole plant of vinca is used as an anti-cancer agent, and the semi-synthetic derivatives of vinblastin is that are vindecin and vinorelbin. Semi-synthetic derivatives are vindecin and vinorelbin. These are also having anti-cancer activity with lower neurotoxic effect. They are having less side effects as compared to the natural drugs. Natural drugs എന്ന് പറയുന്നത് vincristine vinblastin ആണ്. അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ vindecin and vinorelbin having lower neurotoxic effect. These are the this is about the pharmacognosy of vinca plant. So next one is belladonna. Belladonna synonym is deadly nightshade leaves or poison black cherry. Commonly used in a synonym എന്ന് deadly nightshade leaves. Synonym famous ആണ് deadly nightshade leaves, like that vinca, periwinkle and catharanthus. Catharanthus എന്നാണ് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ചിലപ്പോൾ എഴുതാറ്. Synonyms കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക. Belladonna is deadly nightshade leaves. About the biological source, it consists of the dried leaves and flowering tops of Atropa belladonna, that is the European variety. Atropa belladonna belongs to the family Solanaceae. It consists of the dried leaves and flowering tops of Atropa belladonna belongs to the family Solanaceae. It contains about 0.35% of total alkaloids calculated as hyoscyamine. Among this, that consisting of mainly contain tropane alkaloids. ഈ tropane alkaloids 0.35% contain hyoscyamine as the constituents. And the geographical source, it is cultivated in United States, Canada, UK, Germany and India. In India, they are commonly found in western Himalayas. So belladonna, deadly nightshade leaves, consists of the dried leaves and flowering tops of Atropa belladonna, that is the European variety, belongs to the family Solanaceae. Next, about their characteristics, the deadly nightshade leaves, that is Atropa belladonna, is a perennial herb which attains a height of about 1.5 meter. Maximum height എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 meter വരെ വരുന്നുള്ളൂ. And the leaves on the upper branches are found in pairs consisting of a large leaf and a smaller one. പെയർ ആയിട്ടാണ് മുകളിലുള്ള ലീവ്സ് കാണുന്നത്. ഒരു ലാർജ് ലീവ്സും ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്മോൾ ലീഫും, ഇങ്ങനെ പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ദ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ജൂൺ. ദേ ആർ സോളിറ്ററി,
having a short stalk, drooping nature, and about 2.5 centimeter long. 2.5 centimeter long. Flowers appear about the beginning of June. Solitary, single flower ആയിട്ടാണ് ഇതിലെല്ലാം കാണുന്നത്. Solitary, shortly stalked, drooping and 2.5 centimeter long. Corolla is campanulate, 5-lobed and of a dull purplish color. That consisting of a dull purplish color flower. This is the color of flower, that having dull purplish color flower and black berries also. So and about the berries, they are consisting of purplish black berries, and the berries are bilocular, contain numerous seeds, and the size is about the size of a cherry. And in USA this plant is often known as poison black cherry. USA-യിലൊക്കെ പറയുന്ന കോമൺ സിനോണിമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് poison black cherry, while the German name is Tollkirschen, that is mad cherry. That is known as mad cherry. This is about their morphological characteristics or macroscopical characteristic. This representing the macroscopical image of this plant. Next, about the chemical constituents. The total alkaloids are about 0.4 to 1%. 0.4 to 1%. Main alkaloids are L-hyoscyamine, that's around 90%. That contain 90% portion contain L-hyoscyamine, and its racemic form is atropine. Contain L-hyoscyamine and its racemic form as atropine. Atropine is DL-hyoscyamine, sorry. It also contains scopolamine about 10%, belladonna, scopoletin. Scopoletin is also known as L-methyl, levomethyl esculetin, that is the fluorescent substance, and has small amount of hyoscine. These are the chemical constituents. Main chemical constituents ഓർത്തിരിക്കുക, that is L-hyoscyamine, levorotatory ആണ്. L-hyoscyamine about 90%. Then hyoscyamine racemic form ആയ atropine ഉണ്ട്. Atropine is DL-hyoscyamine. Also contains scopolamine, belladonna, scopoletin and hyoscine. Among this, scopoletin is a fluorescent substance that is also known as L-methyl esculetin. L-methyl esculetin. These are the chemical constituents. This representing the structure of hyoscyamine. Next important one is their chemical test. Vitalis-Morin test. Chemical test is also important. Vitalis-Morin test. Here the tropane alkaloidal drugs are treated with fuming nitric acid. After treating with the fuming nitric acid, that whole mixture is allowed to evaporate to dryness. About evaporate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു റെസിഡ്യൂ കിട്ടും. Then to that residue add 2 drops of 5% methanolic potassium hydroxide solution. A violet coloration produced that indicates the presence of tropane alkaloids. So the chemical test for tropane alkaloids are important. There is Vitalis-Morin test or Vitalis-Morin test. There is tropane alkaloid drugs. Atropa മാത്രമല്ല, belladonna മാത്രമല്ല, datura, hyoscyamus, then belladonna, datura, hyoscyamus, stramonium, ഇതെല്ലാം tropane alkaloid drugsന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഏത് tropane alkaloid drugs ആണെങ്കിലും അതിൽ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് Vitalis-Morin test. Vitalino, Vitalino രണ്ടും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Vitalis-Morin test. Here the tropane alkaloids are treated with fuming nitric acid. Then they are allowed to evaporate to dryness, and that solution to that residue methanolic potassium hydroxide solution is added, and that provides violet color, indicates the presence of tropane alkaloid. And in some sources they have written it like this: the residue is to the residue methanolic potassium hydroxide solution is added,
Then residue, nitrated residue is first dissolved in acetone solution. It is dissolved in acetone, and then to that acetone or solution of nitrated residue, methanolic potassium hydroxide solution is added. Violet color formation. അധികം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കാണുന്നത്, അധികം സോഴ്സിലും കാണുന്നത് ഫ്യൂമിംഗ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ടു ഡ്രൈനസ്, ടു ദ റെസിഡ്യൂ ആഡ് 5% methanolic potassium hydroxide solution, violet color formation. And in some sources they are written like this: first the nitrated residue is produced, that is dissolved in acetone solution, then followed by addition of 5% methanolic potassium hydroxide solution produces violet color. And one more test is there: on addition of silver nitrate solution to hyoscine hydrobromide, yellowish white precipitate formation may takes place. പക്ഷേ ഇതിൽ ഹയോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്. ഹയോസിയാമിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വൈറ്റാലിസ്മോറിൻ ടെസ്റ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത്. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ യൂസസ്, ദിസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ പാരാസിമ്പതോലൈറ്റിക് ഏജൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് ഹാവിംഗ് ആൻറ്റികോളിനർജിക് ആക്ടിവിറ്റി. This is having anticholinergic property. So they are used to reduce secretions such as sweat, saliva and gastric juices. നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയി ആൻറ്റികോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് യൂഷ്വലി റെഡ്യൂസസ് ദ സെക്രഷൻ, ബോഡി സെക്രഷൻസ് എല്ലാം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് സ്വെറ്റ്, സലൈവ ആൻഡ് gastric juices. And it is also used as an antispasmodic agent that having mydriatic activity, and also used as antidote in opium and chloral hydrate poisoning. This is used as an antidote in opium and chloral hydrate poisoning. And about the substitutes and adulterants. Substitutes and adulterants are important in case of this belladonna. This may ask for 2 marks. 2 mark question adhigam repeat cheyan chance ullana idinte substitutes and adulterants. So the substitutes are Indian belladonna. First one is Indian belladonna, that is Atropa acuminata, that consisting of yellowish brown flower. That consisting of yellowish brown flower. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ ബെറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഹാവിങ് പർപ്പിളിഷ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ആൻഡ് consisting of yellowish brown flower and brownish green leaves. Atropa acuminata, yellowish brown flower, and sorry, the spelling is Atropa acuminata, TA ആണ്. എന്നാണ് ഇതിൽ സ്പെൽ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് is written as E. It is Atropa acuminata. So that consisting of yellowish brown flower and brownish green leaves. And the second substitute is Atropa betica, that consisting of yellow flowers and black berries. Next, moving to the adulterants. Common adulterants are Phytolacca decandra. Phytolacca decandra belongs to the family Phytolaccaceae. Phytolacca decandra of the family Phytolaccaceae. In Phytolacca, the lamina is denser and the epidermal cells have straight walls, and stomata are of anomocytic type, consisting of anomocytic type stomatas. And the second adulterant is Ailanthus glandulosa. First one was Phytolacca decandra, and second one Ailanthus glandulosa, that belongs to the family Cymarobaceae. These Ailanthus leaves are triangular in shape, triangular to ovate shape. They have straight walled epidermal cells and showing a strong striated cuticle. Strong striated cuticles are also present. This is about the substitutes and adulterants. So substitutes are Atropa acuminata and Atropa betica. Adulterants are Phytolacca decandra and Ailanthus glandulosa. Okay, so now next we can have a discussion regarding ephedra. Ephedra is used as an anti-asthmatic agent, sympathomimetic activity. Synonym is mahuang. Synonym mahuang, and the biological source, it consists of the dried young stem of Ephedra gerardiana or Ephedra nebrodensis of the family Ephedraceae or Nyctaceae,
consists of the dried young stem of Ephedra gerardiana or Ephedra nebrodensis of the family Ephedraceae or Nyctaceae. And their geographical source, main source is from China, Pakistan, north and west part of India, Australia, Kenya, Spain and Yugoslavia. Next, their macroscopical characteristics. These are gymnospermous plants. These are gymnospermous plants bearing thin stem, and these stems are woody and cylindrical in nature. And the color of this stem is grey to greenish. So, gymnospermous plant with thin stem which are woody, cylindrical and grey to greenish color. They are consisting of nodes and internodes, internodes and also scaly leaves. Then terminal buds are also present in the stem. They are consisting of nodes, internodes, then scaly leaves. Nodes, internodes, scaly leaves and terminal buds are present in the stem. The distance between the internodes is 3 to 4 centimeter. Distance between two internodes is 3 to 4 centimeter, and the nodes bear scaly leaves. Nodes consisting of scaly leaves. They are consisting of scaly leaves, and the bases of the leaves are dark brown. Bases of the leaves are dark brown, and they are joined on all sides of the node, forming a sheath around it. സാധാരണ നോഡ്സിൽ ലീവ്സ് ഉണ്ടാവും, സ്മോൾ ചെറിയ ലീവ്സ് ഉണ്ടാവും, സ്കേലി ലീവ്സ് ഉണ്ടാവും, and the bases of the leaves are dark brown in color, and they are joined on all sides of the nodes, forming a sheath. ഇത് എല്ലാ സൈഡിലുള്ള നോഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷീത്ത് പോലെ, ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് പോലെ നിൽക്കും. എന്താ ഇവിടെ കാണിച്ചതിലുണ്ട് ഈ നോഡ്സിന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്കേലി ലീവ്സ് കാണാൻ പറ്റും. So, these are the characteristics, macroscopical characteristics of ephedra. Gymnospermous plants consisting of thin stem, woody in nature, cylindrical, grey to greenish in color, and nodes, internodes, scaly leaves and terminal buds are present, and then the nodes consisting of scaly leaves that forms a sheath around the nodes, and they are having bitter taste, characteristic odor and bitter taste. These are the macroscopical characteristics. Next important one is the microscopy. Microscopy of ephedra. The transverse section of this thin stem consisting of epidermis. That epidermis composed of thick-walled quadrangular cells. Thick-walled quadrangular cells, and that are covered by thick cuticle. Epidermis covered by epidermis is there, that consisting of, that covered with a thick cuticle. Then sunken type stomata are also present between many vertical ridges. These are representing the stomata. Stomata and the sunken type. That are sunken type stomata are present between many vertical ridges. Then below ridges, groups of unlignified fibers are present. Below ridges, groups of unlignified fibers are present. This represents like bunches of grapes. മുന്തിരിക്കുല ഇല്ലേ, മുന്തിരിക്കുല പോലെയായിരിക്കും അത് കാണുന്നത്. നോൺ ലിഗ്നിഫൈഡ് ഫൈബേഴ്സ് ലൈക്ക് ബഞ്ചസ് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ്. ബിലോ റിഡ്ജസ്, ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് നോൺ ലിഗ്നിഫൈഡ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോർട്ടക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് collenchyma with outer zone of radially elongated cells and inner zone of spongy parenchyma. Then cortex also contain few isolated fibers. Cortex region എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. This cortex region that consisting of collenchymatous cells with the outer zone of radially elongated cells and the inner zone of spongy parenchyma. Radially elongated cells and inner zone of spongy parenchyma. And this cortex region also contain few isolated fibers. Group ആയിട്ടുള്ള അധികം കാണുന്ന isolated fibers, and in sometimes that may be in groups of 2 to 6. ഇങ്ങനെയുള്ള 2 to 6 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ടും കാണാം. Usually that are found in single cells, single fiber form.
and that are lignified. These fibers are lignified. Matteda non-lignified fibers. And this one was non-lignified, and these fibers in the cortex region, the fibers may be lignified. Then next part are the pericycle is composed of groups of lignified fibers outside the phloem region. Pericycle is composed of groups of lignified fibers outside the phloem region. This is the phloem region, xylem and phloem region. Outside that one, pericyclic fibers are also present. Then vascular bundles are 6 to 10 in number. Usually that number may be this representing the vascular bundle. Xylem and phloem cells are the and that are covered by pericyclic fibers. That number may be 6 to 10 and radially arranged in the cortex and composed of phloem and xylem. Pith is large with rounded cells. This is representing the pith region. Pith region is large with rounded cells containing dark brown mucilaginous substance in the pigment cells. That consisting of dark brown color. In the dark brown color cells. Image usually വേറെ ഇമേജസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. may contain dark brown color images. While taking the powder microscopic characteristics, the important characteristics are the brown color, brownish matter and the fibers. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ബാച്ചിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 മാർക്സിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, വാട്ട് ആർ ദ പൗഡർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഫിഡ്ര. മെയിൻ വൺ ആർ ദർ ഫൈബേഴ്സ് and this representing glass rod like fibers will be present and also the brownish matter. These are the important powder microscopic characteristics. So this is about the histological characteristics of ephedra. Contain epidermis that are covered by cuticle. The non-lignified fibers are present below the ridges that found like bunches of grapes. Then the cortex region contain cholangitis cells. Outer zone contain cholangitis cells and the inner zone of spongy parenchyma. And that also region also contains some fibers that are usually found in single or in groups of 2 to 6 that are lignified. Then vascular bundle is surrounded by pericyclic fiber and also pith region is there. Pith cells may contain brownish matter. This is about the microscopy of ephedra. Next about the chemical constituents that contain amino alkaloids, and they are, you can remember that easily, ephedra contain ephedrine, norepinephrine, N-methyl ephedrine and pseudoephedrine. That is ephedrine and derivatives are present. Ephedrine, norepinephrine, pseudoephedrine and N-methyl ephedrine. These are the chemical constituents. This is chemical constituents. These are the amino alkaloids, and this representing the structure of ephedrine that contain ephedrine, norepinephrine, N-methyl ephedrine and pseudoephedrine. And about the uses, pharmacological activity of this ephedrine is resembling to epinephrine, that is adrenaline. That is resembling to epinephrine or to adrenaline. That is an example for sympathomimetic drug. Ephedrine is used for the relief of asthma. That is used as an anti-asthmatic agent and also used in treatment of hay fever. Allergic condition ഉണ്ടാവുന്നതാണ് hay fever. അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ഈസ് മോർ പ്രൊലോങ്ഡ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് അഡ്രിനാലിൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫർദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദാറ്റ് it need not be given by injection but may be administered by mouth. Oral administration is possible. So ephedrine is used as an anti-asthmatic agent and also in treatment of hay fever. So example for an anti-asthmatic drug is this ephedra, and also example for adrenergic drug is ephedra. That is the drug which is one more use is the used for the treatment of hay fever. So these are amino alkaloids. This is an example for protoalkaloid too. This is an example for protoalkaloids too. Next one is cinchona. Alkaloids last one is cinchona. This is mainly used as an anti-malarial agent.
Cinchona synonyms are important. This is also known as Peruvian bark or Jesuit bark. Peruvian bark or Jesuit's bark. Biological source, it consists of the dried barks of the stem or the root. റൂട്ടിൻ്റെയോ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയോ ബാർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈഡ് ബാർക്സ് ഓഫ് സിങ്കോണ കാലിസായ, സിങ്കോണ ലെഡ്ജെറിയാന, സിങ്കോണ ഓപ്ഷനാലിസ് or Cinchona saxiruba or hybrids of any of the first two species with any of the last two species belongs to the family Rubiaceae. While mentioning the biological source, these four sources are important. നാലും എഴുതുക, ഒന്ന് പോലും വിടരുത്. Consists of the dried bark of Cinchona calisaya, Cinchona ledgeriana, Cinchona officinalis, Cinchona saxiruba, or of the hybrids of any of the first two with any of the last two. Belongs to the family Rubiaceae. Geographical source, these are native to South America, occurring wild there. And at present it is mainly cultivated in Indonesia, India, Guatemala, Bolivia, Ceylon, etc. സാധാരണ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൗത്ത് അമേരിക്കയാണ്. അവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. വൈൽഡ് ഗ്രോൺ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടാണ്, വൈൽഡ് ഗ്രോൺ ട്രീ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സാധാരണ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇന്തോനേഷ്യ, ഗുവാട്ടിമല, സിലോൺ എക്സെട്ര. സിലോൺ സിന്നമൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, സിലോൺ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള സിലോൺ. Next about their characteristics, that is macroscopical characteristics. The outer surface is yellowish to brown color with short fracture. Yellowish to brown color on the outer surface with short fracture, and the inner surface varies in all of the four species. ഓരോന്നിലും inner surface color മാറാം. Cinchona calisaya and Cinchona ledgeriana is having yellowish inner surface, and in case of Cinchona officinalis it is slightly brown, and Cinchona saxiruba it is reddish brown. Anyway, the outer surface having yellowish to brown color in cases of all four species, and the inner surface color may vary depending upon the species. In case of Cinchona calisaya and ledgeriana, അതിന് രണ്ടിനും ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറാണ്. Cinchona officinalis having slightly brown color and Cinchona saxiruba having reddish brown color. Order distinctive or characteristic order. Taste, intense bitter taste. Intense bitter taste. Standard bitter tonic ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെ ക്യൂനിനാണ്. സിങ്കോണ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗ്. നമ്മൾ എന്തിൻ്റെയും ഒരു എത്രത്തോളം ബിറ്റർനെസ് ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം അതിന് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യില്ലേ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും ബിറ്റർ ടോണിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ എല്ലാം ബിറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് ക്യൂനി. അത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റാണ്, ഹൈലി ബിറ്റർ ആൻഡ് ആസ്ട്രിഞ്ചൻറ്റ്. ഷേപ്പ് കർവ്ഡ്, ക്യൂൽ ഓർ ഡബിൾ ക്യൂൽ. സിന്നമൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ആർ യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡബിൾ ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ക്യൂൽസ് ഫോം. ദ സ്മോളർ വൺസ് ആർ ഇൻസൈഡ് ദ ലാർജർ വൺസ്. അങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ക്യൂൽസ് ആണ് സിന്നമണിൽ കാണുക. പക്ഷേ സിങ്കോണൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ആർ യൂഷ്വലി ഇൻ സിംഗിൾ ഓർ ഡബിൾ ക്യൂൽസ് ഫോം. സിംഗിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്യൂൾസ്, ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമുള്ള ക്യൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ക്യൂൾസോ ആയിട്ടാണ് അവനെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് സൈസ് 30 cm ലോങ് ആൻഡ് 2 to 7 mm തിക്നെസ്. Extra feature is outer surface consisting of longitudinal and transverse cracks, fissures and ridges. This is about the macroscopical characteristics. Next, moving to the microscopy. The transverse section of bark shows cork composed of uniformly arranged several layers of thin walled cells. കോർക്കുള്ള സെൽസ് എല്ലാം cork vellum. You can clearly see in that one. ശരിക്ക് അടുക്കി വെച്ച ഇഷ്ടികയൊക്കെ വെക്കില്ലേ, എന്തെങ്കിലും പടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ അടുക്കി വെച്ച മാതിരിയാണ് കാണുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ടാവും കാണാം. സോ ദിസ് ഷോസ് bark composed of uniformly arranged several layers of thin walled cells containing amorphous reddish brown matter. അത് സെക്ഷൻ സ്റ്റെയിനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ കാണാൻ പറ്റും. ബിലോ കോർക്ക് is a region of cortex that composed of tangentially elongated parenchyma cells. Cortex region consisting of tangentially elongated parenchyma cells with red
brown, reddish to brown color, and thin walls containing small starch grains. Inside these cells, some small starch grains may be present, and also calcium oxalate, microsphenoid calcium oxalate crystals also may be present. And next characteristics that may contain secretion cells. Volatile oil containing cells are secretion cells also may be present. So the cortex region consisting of parenchymal cells with reddish brown color substances, then containing small starch grains, then microsphenoid crystals of calcium oxalate, secretion cells, etc. Secretory or secretion cells, etc. Then phloem region is there. This phloem region consisting of compressed and collapsed sieve tubes, phloem parenchyma similar to cortex, parenchyma similar to cortex, and irregularly arranged large spindle shaped lignified fibers. That is, in simple words, the phloem region contains parenchymal cells and lignified fibers. These are the important characteristics. Then medullary rays are also present. Medullary rays are narrow, 2 to 3 cell wide and almost straight. This representing the medullary rays. They are 2 to 3. ഇവിടെ 2 ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 cell thickness ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 cell thickness ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 to 3 cell thickness. And ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് സെക്ഷനാണ് നമ്മളെല്ലാം എടുക്കുന്നത്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് ഷേപ്ഡ് സെൽസ് ഓഫ് മെഡുലറി റേസ് മേ ബി seen. This is about the important microscopical characteristics of cinchona that contain cork, phellogen, phelloderm, cortex, then secondary phloem and medullary rays. Next, moving to the chemical constituents. The main chemical constituents are of quinoline alkaloids. This is coming under quinoline alkaloid nature. ഓർത്തിരിക്കാം, chemical constituent quinine, quinidine ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് quinoline alkaloids ആണ്. More than 30 alkaloids have been reported in cinchona, and the chief identified alkaloids or quinoline alkaloids are quinine, quinidine, cinchonin and cinchonidine. That contain quinine, quinidine, cinchonin and cinchonidine. This is the structure of quinine and quinidine. Among these, quinine and quinidine are stereoisomers of each other. Like that, cinchonin and cinchonidine are also stereoisomers of each other. You can see in this structure, in case of quinine and quinidine, this is the difference. They are stereoisomers of each other. That is, the position of H and OH differs in plane and out of plane. അതുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ക്യുനിനിലും ക്യുനിഡിലും സംഭവിക്കുന്നു. ഇതേം അത് തന്നെയാണ് cinchonin and cinchonidine കേസിലും they are stereoisomers of each other. Quinine and quinidine has a methoxy group, but in case of cinchonin and cinchonidine, that methoxy group will be absent. And the other constituents available are quinic acid and cinchotannic acid. Quinic acid and cinchotannic acid are also present, and in plants these quinoline alkaloids are seen as the salt of this either of quinic acid or of cinchotannic acid. And usually this cinchotannic acid decomposes into an insoluble cinchona red due to its phlobartannic nature. This cinchotannic acid may decomposes into insoluble cinchona red due to its phlobartannic nature. And other than this, it also contains a bitter glycoside named as quinoin. So the alkaloids constituents are quinine, quinidine, cinchonin and cinchonidine. This may contain acids such as quinic acid and cinchotannic acid. Cinchotannic acid upon decomposition converted into cinchona red, and also contain a bitter glycoside named as quinoin. And also the other constituents are starch grains and calcium oxalate crystals. സെക്ഷനിലും കണ്ടു, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു. സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ്. മൂവിങ് ടു ദ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് തലക്യൂൺ ടെസ്റ്റ്. നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ്, നെയിംഡ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, 2 മാർക്സിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. തലക്യൂൺ ടെസ്റ്റ്. ടു ദ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് cinchona powder, add 1 drop of dilute sulfuric acid and 1 ml of water. To the extract of cinchona powder, add 1 drop of dilute sulfuric acid and 1 ml of water.
Then add bromine water drop wise until the solution acquires a permanent yellow color. Solution permanent ആയിട്ട് യെല്ലോ കളർ ആവുന്നവരെ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. And then add 1 ml of dilute ammonia solution to the above mixture. Emerald green color formation takes place and that indicates the presence of quinoline alkaloids. This test is known as Thalacune test. So in Thalacune test, the extract of cinchona powder is, to the extract of cinchona powder 1 drop of dilute sulfuric acid is added followed by 1 ml of water. Then add bromine water dropwise until a permanent yellow color is obtained. Then add 1 ml of dilute ammonia solution. Emerald green color formation takes place. This is first test. And then second test is when the powdered drug, when heated with glacial acetic acid in a dry test tube, that evolves red fumes which condense in the top portion of the tube. ഒരു ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുക, അതിൽ കുറച്ച് സിങ്കോണ പൗഡർ ഇടുക, ഗ്ലേഷ്യൽ അസിറ്റിക് ആസിഡും ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റെഡ് ഫ്യൂംസ് ഫോം ചെയ്യും വിച്ച് കണ്ടൻസസ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ട്യൂബ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ, സിങ്കോണ ബാർക്ക് വെൻ മോയ്സ്ചൻഡ് വിത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് and observed under UV light, a blue fluorescence is produced due to the presence of methoxy group of quinine and quinidine. Cinchona red sulfuric acid വെച്ച് മോയ്സ്ചർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് UV ലൈറ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുക, ബ്ലൂ ഫ്ലൂറസൻസ്. These are the 3 chemical tests for the identification of cinchona. First one is common test for quinoline alkaloids, Thalacune test, formation of emerald green color. Second and third one specific for cinchona. Second test along with the glacial acetic acid upon heating, red fume formation upon which condenses in the top portion of tube. Then the third one, cinchona bark plus sulfuric acid under UV light, blue fluorescence formation. Then about the uses, this is used as an anti-malarial agent, mainly that contain quinine and quinidine as the important constituent. Among this, quinine is having anti-malarial activity, but it is also used as analgesic, antipyretic, protoplasmic, bitter, stomachic and tonic. Quinidine is cardiac depressant, hence that is used as an anti-arrhythmic agent, and cinchonidine is used in rheumatism and neuralgia. യൂസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിങ്കോണൻ്റെ യൂസ് ആൻറ്റി മലേറിയൽ ആൻഡ് ആൻറ്റി അരിത്മിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിങ്കോണ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ക്യൂനിൻ. ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ക്യൂനിൻ ഈസ് ഹാവിങ് ആൻറ്റി മലേറിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ക്യൂനിഡിൻ ഈസ് ഹാവിങ് ആൻറ്റി അരിത്മിക് പ്രോപ്പർട്ടി. Next about the substitutes, that are usually substituted with the cuprea bark. Cuprea bark is Remigia pedunculata. Remigia pedunculata, this also belongs to the family Rubiaceae. This consisting of a coppery red colored drug. This is a coppery red colored drug, contains quinine, quinidine and other alkaloids which resembles to those from cinchona red. Cinchona red ആയിട്ട് almost similar തന്നെയാണ്, പക്ഷേ കളർ റെഡ് കളറാണ്, കോപ്പറി റെഡ് കളറാണ്. Contain quinine, quinidine and other alkaloids. And the bark contain numerous stone cells also. And this also contain a compound cinchona alkaloid. Along with the cinchona alkaloid, this cuprea bark also contain cuprine as one of the chemical constituents. So contain quinine, quinidine, cinchona and also cuprine. So that is the first substitute, cuprea bark or Remigia pedunculata. Second substitute is false cuprea bark. This one is this one is cuprea bark, and the second substitute is false cuprea bark or Remigia purdiana. Remigia purdiana, that contains an alkaloid called as cusconidine. Cusconidine, then traces of cinchonine, cinchonamine, but no quinine. This one representing the herbarium of cuprea bark, that is Remigia pedunculata.
So the substitutes are cupreabark and false cupreabark. Okay, this much about the pharmacognosy of alkaloid drugs such as vinca, belladonna, ephedra and cinchona. So vinca is an anti-cancer agent, belladonna parasympatholitic activity, ephedra anti-asthmatic agent, and this cinchona anti-malarial drug. Okay. Thank you all for your kind patience and listening. Thank you once again.